Honorable Prime Minister. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and a very good morning. With kind permission of the Honorable Prime Minister, we will now commence today's program. Thank you very much indeed, Honorable Prime Minister. On behalf of Health Services Division, Ministry of Health and Family Welfare, this is Shamim Khan and Abdullah Mahmood welcoming you all to the inaugural session of 2nd National Leprosy Conference 2023. Ladies and gentlemen, Honorable Prime Minister, Government of the People's Republic of Bangladesh, Her Excellency Sheikh Hasina MP is gracing the occasion as chief guest. The inaugural session is being chaired by Honorable Minister, Minister of Health and Family Welfare, Mr. Zahid Malik MP. Gracing the occasion as guest of honor, Mr. Yohei Sasakawa, Chairman, the Nippon Foundation and WHO Goodwill Ambassador for Leprosy Elimination. Also present on the dais, Mr. Muhammad Jahangir Alam, Respected Secretary, Health Services Division, Ministry of Health and Family Welfare. Today's conference is enriched by the participation of Honorable Ministers, Senior Secretaries, Directors, international delegates, professionals, representatives from bilateral development partners, NGOs, civil societies, journalists, and various other esteemed attendees. Ladies and gentlemen, the Government of the People's Republic of Bangladesh, in line with WHO's Global Leprosy Strategy 2021 to 2030 towards zero leprosy, sets out a vision of zero infection and disease, zero disability, zero stigma and discrimination. The Ministry of Health and Family Welfare organized the first National Leprosy Conference in 2019. Honorable Prime Minister, Government of the People's Republic of Bangladesh, Her Excellency Sheikh Hasina MP, declared the goal of zero leprosy for Bangladesh by 2030. We are here to reaffirm our commitment towards achieving a leprosy-free Bangladesh. Ladies and gentlemen, on that note, at the very outset, we have a dance performance with the song Amra Korbo Joy, students of the Heed International School.
Ladies and gentlemen, may I request you all to please rise and wave the placard. Thank you very much indeed. This song is a symbolic expression of our determination to continue our efforts to zero leprosy by 2030. Ladies and gentlemen, Honorable Prime Minister will now unveil National Strategic Guideline for Leprosy 2023 to 2030 of Bangladesh. Ladies and gentlemen, Honorable Prime Minister just unveiled the National Strategic Guideline for Leprosy 2023 to 2030 of Bangladesh. Thank you very much indeed. Following this ceremonial event, the inauguration of National Leprosy Conference 2023 is now formally underway. Ladies and gentlemen, this program is being telecast live through Bangladesh Television and Bangladesh Betar. The program is also being presented in sign language. Now it's my honor to invite Mr. Muhammad Jahangir Alam, Secretary, Health Services Division, Ministry of Health and Family Welfare, to deliver the welcome address. Mr. Muhammad Jahangir Alam. Bismillahirrahmanirrahim. Honorable Prime Minister Sheikh Hasina MP and the Chief Guest of 2nd National Leprosy Conference 2023, Mr. Zahid Malik MP, Honorable Minister, Ministry of Health and Family Welfare, and the chair of this occasion. Today's honorable guest of honor, Mr. Yuhi Sasakawa, Chairman, the National Nippon Foundation, WHO, Goodwill Ambassador for Leprosy Elimination. Respected senior secretaries, excellencies, ambassadors, high commissioners, representatives from different countries, health experts, professionals, researchers, leprosy experts, respected participants, media representative, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and a very good morning.
it's my great pleasure to welcome you all on this occasion here. Before I start my speech, I humbly remember with profound respect the greatest Bengali of all times, the father of nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, who has given us an independent country. I also remember his great contribution as he had introduced a people-centric healthcare system in Bangladesh just after liberation. On the spirit of the father of the nation, his proud daughter, our Honorable Prime Minister, Sheikh Hasina MP, has already been a role model in building a sustainable health management system in our country and achieved a number of global recognition. Under her leadership, Bangladesh has achieved tremendous development in the last 15 years in terms of the life expectancy, vaccination rate, maternal and child mortality, etc. Despite the pandemic situation, the existing Ukraine-Russia war, there remains a very good balance between life and livelihood in Bangladesh. Distinguished guest, you know there was a leprosy elimination target less than one case per 10,000 population by 1998, which was set by WHO, and we had achieved it in time. Honorable Prime Minister had kindly given directives to eliminate leprosy by 2030 in the first National Leprosy Conference 2019. Under the insightful leadership of Honorable Minister for Health and Family Welfare, Mr. Zahid Malik MP, we have already made significant progress. Mr. Yohi Sasakawa, today's guest of honor, has a very good contribution to this progress. Thank you very much. Now it is time to expedite the process implementation with new spirit, with new innovation. Dear presence, early detection and diagnosis is mandatory for leprosy elimination. Government has established widespread network to identify and treat leprosy cases, educating healthcare professionals and public about the disease symptoms and the treatment options is playing a vital role in country's progress. In recent years, multi-drug therapy, which provide free of cost, has been instrumental in treating leprosy effectively. Respected dignitaries, discrimination against leprosy affected individuals is not only unjust but also counterproductive in the battle against the disease. Public awareness campaign, social behavior changes, and advocacy have played a significant role in breaking down social stigma and associated barriers. We need to work more with these issues. Our Honorable Prime Minister has set an example of humanity by setting up a special rehabilitation center for the leprosy patients in Gazipur. We are truly thankful to her. Distinguished participants, let us acknowledge the progress made in the elimination of leprosy in Bangladesh and reaffirm our commitment to continuing this journey until the disease is completely eradicated. We must stand together so that no one faces discrimination or exclusion due to leprosy and that every individual's affected receives the care and support they need. We should keep in mind that leprosy elimination is not just a health issue but a social justice imperative. We must try to address in particular public health needs, including mobilization and distribution of resources to eliminate leprosy from Bangladesh. I urge to work all together and to accelerate national leprosy activities to build a leprosy-free Bangladesh by 2030. Before I conclude, I must thank to Mr. Yohi Sasakawa and the Foundation for their commitment and efforts to eliminate the leprosy from Bangladesh. Finally, I humbly extend thanks and gratitude to Honorable Prime Minister Sheikh Hasina to grace the occasion as chief guest. I thank you all. Joy Bangla, Joy Bangabandhu, Bangladesh Surajibhi Hope. Thank you, sir. Ladies and gentlemen, now a video documentary highlighting the insights into Bangladesh's progress towards leprosy control initiatives. In the field of health, even a minimum measures of medical relief
is denied to over 90% of our population. Immediate measures should be undertaken to establish a rural medical center and every union and a hospital at every Thana headquarter. জাতির পিতার দেখানো সেই পথে তাঁরই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জনাব জাহিদ মালিক মহোদয়ের কর্মপরিকল্পনায় দেশের স্বাস্থ্য সেবা উন্নয়নে নিরলস কাজ করছে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়। তৈরি হয়েছে নতুন নতুন হাসপাতাল, মেডিকেল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়, প্রায় 18,500 কমিউনিটি ক্লিনিক ও ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। আইসিইউ, সিসিইউ, স্ক্যানো, উপজেলা পর্যায়ে এনসিটি কর্নার, কমিউনিটি আই সেন্টার সংযোজিত হয়েছে। ডিজিটাল এক্স-রে মেশিন, জিন এক্সপার্ট মেশিন, যক্ষ্মা নির্ণয়ে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই সিস্টেমের মাধ্যমে এক্স-রে, সেন্ট্রাল অক্সিজেন লাইন সহ নতুন নতুন প্রযুক্তি। ইউনিভার্সাল হেলথ কভারেজ অর্জনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সাফল্য ঈর্ষণীয়। বর্তমান বাংলাদেশ পোলিও, কালাজ্বর, লিম্ফেটিক ফাইলেরিয়াসিস মুক্ত বাংলাদেশ। সম্প্রতি দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার ৭৬তম আঞ্চলিক সম্মেলনে কালাজ্বর নির্মূলে বিশ্বের প্রথম দেশ হিসেবে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার স্বীকৃতি লাভ করে বাংলাদেশ। ২০৩০ সালের মধ্যে দেশ জুড়ে কুষ্ঠ সম্পূর্ণ নির্মূলের অঙ্গীকার নিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিক নির্দেশনায় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ২০১৯ সালে ঢাকায় আয়োজন করে প্রথম ন্যাশনাল লেপ্রোসি কনফারেন্স 2019 অন জিরো লেপ্রোসি ইনিশিয়েটিভ 2030। উক্ত আয়োজনে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তো যেসব এলাকা এখন বেশি দেখা যাচ্ছে সেই সব এলাকার দিকে আমাদের আরো বিশেষভাবে দৃষ্টি দিতে হবে, চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে, সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। তাহলে আমি মনে করি যে আমরা 2030 লাগবে না, তার পূর্বেই বাংলাদেশকে আমরা এই এফোর্টস টু জিরো লেপ্রোসি বাই 2030 স্লোগানকে সাথে নিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশিত পথে কুষ্ঠ নির্মূলের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সহযোগী হিসেবে কাজ করছে জাপান ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান দ্য নিপ্পন ফাউন্ডেশন ও সাসাকাওয়া হেলথ ফাউন্ডেশন, যে প্রতিষ্ঠান দুটি কুষ্ঠ সহ অন্যান্য সংক্রামক রোগ নির্মূলে বিশ্বব্যাপী সফলতার সাথে কাজ করছে। কুষ্ঠরোগ নিয়ন্ত্রণে জাতীয় কুষ্ঠ নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির অধীনে সরকারিভাবে পরিচালিত হচ্ছে 3টি হাসপাতাল। তার মধ্যে মহাখালীতে রয়েছে জাতীয় কুষ্ঠ নিয়ন্ত্রণ ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল, যেখানে বিশাল পরিসরে কুষ্ঠ রোগীদের চিকিৎসা সেবা সহ সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করে চলেছে। বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় উত্তর অঞ্চলে কুষ্ঠরোগীর সংখ্যা বেশি। কুষ্ঠরোগীদের সঠিক চিকিৎসা দিতে নীলফামারী সরকারি কুষ্ঠ হাসপাতালে দেয়া হচ্ছে কুষ্ঠরোগের চিকিৎসা। এছাড়াও সিলেটে রয়েছে সিলেট সরকারি কুষ্ঠ হাসপাতাল। এখানে চিকিৎসা করে আমরা আরামে পাই, কিন্তু টাকা পয়সা লাগে না। জাতীয় কুষ্ঠ কর্মসূচির আওতায় জেলা ও উপজেলা সমূহে আক্রান্ত এলাকায় বাড়ি বাড়ি গিয়ে স্বাস্থ্যকর্মীরা কুষ্ঠরোগী শনাক্ত করছেন এবং সরকারি কুষ্ঠ নিরাময় কেন্দ্র ছাড়াও প্রত্যেকটি সরকারি হাসপাতালে বিনামূল্যে কুষ্ঠের চিকিৎসার ব্যবস্থা রয়েছে। 2000 সালের 24 জানুয়ারি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় গাজীপুর জেলার কালিয়াকৈর উপজেলায় তৈরি করা হয় কুষ্ঠ রোগীদের জন্য দেশের অন্যতম আশ্রয়ন প্রকল্প বান্দাবাড়ি আশ্রয়ন প্রকল্প। কুষ্ঠ আক্রান্ত পরিবারগুলো যেন সুস্থ ও সুন্দর পরিবেশে বাস করতে পারে সেজন্য প্রায় 8 একর জমিতে 7টি ব্যারাকে 70টি পরিবারের জন্য নির্মাণ করা হয়েছে আধা পাকা টিন শেড ঘর। প্রধানমন্ত্রী ঘরবাড়ি কইরা দিছে, আমরা কত সুখ শান্তিতে বাস করি, কারেন্ট আছে, সব আছে। উনিরা আমরা খুব ধন্যবাদ দেই, উনিরা আরো ভালো থাকুক, আরো গরিবদেরকে সাহায্য করতে পারে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার দিক নির্দেশনায় স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে দৃশ্যমান উন্নয়ন হয়েছে। আমরা করোনা সহ পোলিও, কালাজ্বর, ফাইলেরিয়াসিস জয় করেছি। 2030 সালের মধ্যে আমরা কুষ্ঠকেও জয় করতে পারবো ইনশাআল্লাহ। সরকারের গৃহীত এ সকল সফল পদক্ষেপের ফলে বর্তমানে কুষ্ঠরোগীর সংখ্যা প্রতি 10,000-এ 0.15 নেমে এসেছে এবং নতুন রোগী শনাক্তের হার নেমে এসেছে 1.6-এ। এ ধারা অব্যাহত রেখে 2030-এর মধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর হাত ধরে দেশ হবে কুষ্ঠমুক্ত।
Thank you very much indeed. Ladies and gentlemen, the Nippon Foundation, in collaboration with Sasakawa Health Foundation, played a significant role in supporting efforts to eliminate leprosy in Bangladesh. The government of Bangladesh greatly appreciates this partnership. Ladies and gentlemen, may I have the privilege to call upon our guest of honor, Mr. Yohei Sasakawa, Chairman, the Nippon Foundation and WHO Goodwill Ambassador for Leprosy Elimination, to please deliver his valuable remarks. Ladies and gentlemen, Mr. Yohei Sasakawa. Honorable Prime Minister Madam Sheikh Hasina, Minister Zahid Malik, Ambassador of Japan Mr. Kiminori Iwama, Excellencies, esteemed guests and participants, I would like to express my deepest appreciation for your dedication in organizing this second National Leprosy Conference in Bangladesh. To reach zero leprosy by 2030, this is the target that Prime Minister Hasina had declared at the first National Leprosy Conference 4 years ago in Bangladesh. I myself have traveled more than 120 countries to urge heads of state to cooperate in leprosy elimination activities. Yet, to this day, there has not been a single leader who has set such a precise goal for leprosy. This bold decision of Prime Minister Hasina has given great courage and hope to the persons affected by leprosy, the cured persons and their family members who continue to suffer under unjust stigma and discrimination. Currently, in Bangladesh, the Minister of Health and organizations representing persons affected by leprosy, such as ALO and Bokra Federation, are working towards achieving this ambitious goal. I am very happy to see the work taking place here in Bangladesh. Initiatives towards zero leprosy in Bangladesh under the strong leadership of Prime Minister Hasina have a significant impact on the leaders of other endemic countries. For example, Brazil, a country with the second largest number of new cases and the only country still to achieve leprosy elimination as a public health problem, is hosting a national conference next year. In the presence of President Lula. Likewise, in Africa, one of the endemic countries, Ethiopia, is planning to hold a similar conference next year as well. Dear participants, this series of developments have been influenced by your activities. I, in my capacity as WHO Goodwill Ambassador for Leprosy Elimination, express my respect to the work done here in Bangladesh, and I will actively share this experience with other countries. But on the other hand, in many countries, leprosy control programs have unfortunately faced new challenges and had become stagnant due to the coronavirus pandemic. As a result, although the number of new cases may appear to have
declined on the record, but there are many patients who are unable to be diagnosed, treated, nor receive enough care for their deformities. This led to further stigmatization and discrimination of persons affected by leprosy. Cured persons and their family members, whose total number is said to amount to tens of millions worldwide. I'll stress again that although leprosy has become a curable disease, this social injustice remains even to this day. Of the countless number of diseases, there is no other disease than leprosy in which patients are rejected and discriminated by their own society, friends, and families. This is clearly one of the most serious human rights issues. I realized that the solution calls for a wider range of cooperation. I started by lobbying the then United Nations Human Rights Commission in early 2000 and arrived at the unanimous approval of the resolution on the elimination of discrimination against persons affected by leprosy and their family members, with accompanying principles and guidelines by the then 192 member countries at the UN General Assembly in 2010. Yet, the reality is that this serious problem of discrimination is rooted so deeply and silently in society, and still neither known nor understood by the people at large in the world. In light of the current situation, it is my wish that today's conference will be an opportunity for all concerned to reaffirm the goal of achieving zero leprosy by 2030 and to discuss concrete causes of action. I, as Ambassador for Leprosy Elimination, will spare no effort and aggressively continue my activities toward the realization of this goal. Distinguished guests and participants, world free of leprosy is not an unfinished dream. I am 85-year-old young boy. Let us together make the impossible possible. Thank you very much. Thank you very much indeed, a guest of honor, Mr. Yui Sasakawa, for your valuable remarks. Ladies and gentlemen, Bangladesh takes pride in the robust health system. Under the efficient leadership of Honorable Minister of Health and Family Welfare, the country has demonstrated numerous achievements. May I have the honor to invite the chairperson of the conference, Mr. Zahid Malik MP, Honorable Minister of Health and Family Welfare, to please deliver his speech. Ladies and gentlemen, Honorable Minister, Mr. Zahid Malik MP. Bismillahirrahmanirrahim. Second National Leprosy Conference 2023. Efforts to zero leprosy by 2030. Bismillahirrahmanirrahim. Honorable Chief Guest,
Prime Minister of the People's Republic of Bangladesh, Sheikh Hasina. Special guest, Mr. Yohei Sasakawa, honorable dignitaries present, Mr. Jahangir Alam, Secretary, Minister of Health and Family Welfare, ambassadors, development partners, health practitioners, journalists, dignitaries, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum, very good morning, and Ohio. I'd like to express my heartiest gratitude and thanks to our Honorable Prime Minister for her valuable presence in this conference. My deep veneration to the Father of the Nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, Bangamata Fazilatun Nisa Mujib, and martyred family members of the Father of the Nation. My sincere respect to our liberation war martyrs and 200,000 war heroines. I take this opportunity to congratulate Mr. Sasakawa for his presence and tremendous contribution for leprosy control program and encouragement for arranging this conference. We are proud to say that Japan has been one of our most trusted friends of Bangladesh, supporting us in the development of our country and people. Through the dynamic leadership of our Prime Minister and initiatives by the Ministry of Health, we are successful to keep leprosy infection at a low level. At present in Bangladesh, the leprosy patients are around 0.15 per 10,000 population, and up to 2022, there were 2,988 leprosy patients under treatment. About 16,000 personnel affected by leprosy in last 5 years. Disability among affected people have been prevented by identifying leprosy at early stage. Physiotherapy services are made free for leprosy affected people in government hospitals. Besides these, non-government hospitals are also providing services for leprosy patients. Government has taken various rehabilitation programs for affected people due to leprosy. Under the direction of Honorable Prime Minister, we have arranged homes and livelihood for leprosy affected people in Gazipur Ashrayan project. They are now able to live with dignity and honor, and people do not discriminate them as they do not live on begging. This conference will help to create awareness on leprosy among people and practitioners. Under the visionary leadership of our Prime Minister, health sector is progressing very rapidly. Around 14,000 community clinic and another 6,000 health service centers are working for primary health care. United Nations has recently recognized achievements of community clinics for providing primary health care services as the Sheikh Hasina initiative. Under the leadership of our Prime Minister Sheikh Hasina, we have achieved huge success in controlling and eliminating communicable disease. Bangladesh is free of polio, tetanus, and recently Kala-Azar as the first country in the world to eliminate Kala-Azar. Bangladesh also got free of filariasis. TB malaria is well under control. Bangladesh, under the direct guidance of our Prime Minister, had huge success in control and treatment of COVID-19. We are proud to vaccinate 90% of our population with 370 million doses of vaccine. Our COVID death is one of the lowest in the world, and we are grateful to the government of Japan for donating 3 million doses of COVID vaccine. To treat NCD, that is cancer, kidney failure, cardiovascular disease, Honorable Prime Minister has directed to set up 8 hospitals having 4,000 beds at a cost of over $300 million. To support the hospitals, 8 imaging centers are being set up with Japanese finance. Our vaccination program has got international reputation for its tremendous success. Honorable Prime Minister has been awarded as the recognition has been given as vaccine hero. Apart from this,
health sector has progressed tremendously, having 38 medical colleges, 20 institutes, 5 universities, all under the direction of Prime Minister Sheikh Hasina. 12,000 seats for graduate students, 34,000 seats for nursing, 1,500 ICUs have been constructed, 32,000 doctors and 45,000 nurses have been employed. Telemedicine services are being provided in 2,050 hospitals. Now the bed has been increased to 70,000 from 40,000 under the term of our Prime Minister Sheikh Hasina. We have planned under the direction of Prime Minister to set up a vaccine plant, digitalization of entire health sector, expansion of pharmaceutical production, which are proceeding for implementation. With heartfelt grief and sorrow, we recall the assassination of 7 Japanese experts by terrorists in Holy Artisan. They were working in the construction of metro rail project financed by Japan. We are proud to announce that recently our Prime Minister inaugurated second phase of the metro rail project. We firmly believe, despite all hurdles, man-made terrorism, arson, etc., Bangladesh will continue its progress under the leadership of Sheikh Hasina in the days to come. The world recognizes development of our Prime Minister in all sectors of Bangladesh. This is loudly echoed by the support of CRO countries in electing Saima Waje, daughter of Honorable Prime Minister, as the Regional Director of WHO. First Bangladeshi in this very important position in the history. Zero Leprosy initiative by 2030 is going to be started from this conference. The objective of this initiative is to bring down leprosy patient at zero level. We will work together for the success of this initiative. Once again, I express my heartiest gratitude to our Honorable Prime Minister for giving her valuable time for this conference. I also express my heartfelt gratitude to Mr. Sasakawa for taking the trouble to attend this Zero Leprosy Initiative by 2030 conference. We also expect that he would continue his support for this humanitarian cause. Thank you and sayonara to Sasakawa. Prime Minister, for you I have a small saying from a Chilean poet. You can cut all the flowers, you can cut all the flowers in the garden, but you cannot stop the spring from coming. So Sheikh Hasina cannot be stopped from coming to the power again and become the Prime Minister of Bangladesh again. Thank you all. Joy Bangla, Joy Bangabandhu. Assalamu alaikum. Thank you very much indeed, Honorable Minister Mr. Zahid Malik MP, for your inspirational speech. Ladies and gentlemen, we would like to honor our guest of honor, Mr. Yohei Sasakawa, Chairman of Nippon Foundation and WHO Goodwill Ambassador for Leprosy Elimination. The chief guest of the conference, Honorable Prime Minister, will now present memento to Mr. Yohei Sasakawa. Ladies and gentlemen, Honorable Prime Minister is now presenting memento to Mr. Yohei Sasakawa, Chairman of Nippon Foundation and WHO Goodwill Ambassador for Leprosy Elimination. Honorable Prime Minister is assisted by Honorable Health Minister Mr. Zahid Malik MP and respected Secretary, Health Services Division, Ministry of Health and Family Welfare, Mr. Mohammad Jahangir Alam. Thank you very much indeed, Honorable Prime Minister.
Ladies and gentlemen, now Honorable Health Minister Mr. Zahid Malik MP will present a memento to Her Excellency Sheikh Hasina MP. Honorable Health Minister is presenting memento to Her Excellency Sheikh Hasina. Thank you very much indeed. Ladies and gentlemen, Honorable Prime Minister Sheikh Hasina is dedicated to building smart Bangladesh and has been elevating the country's status on international arena. Through the success of Honorable Prime Minister's extensive development programs, Bangladesh has been recognized as a role model for development worldwide. Ladies and gentlemen, the most awaited moment of today's occasion. May I have the honor to invite the chief guest of the conference, Honorable Prime Minister, Government of the People's Republic of Bangladesh, Her Excellency Sheikh Hasina MP, to please address the distinguished gathering. Ladies and gentlemen, Honorable Prime Minister. বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। উপস্থিত আজকের অনুষ্ঠানের সভাপতি সহকর্মীবৃন্দ, জনাব ইয়োহেই সাসাকাওয়া, জাপানের নিপ্পন ফাউন্ডেশনের সভাপতি, জাপান সরকার ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার গুডউইল অ্যাম্বাসেডর, জাতীয় কুষ্ঠ নির্মূল কার্যক্রমে সম্পৃক্ত সকল ব্যক্তিবর্গ, সংস্থার প্রতিনিধিবর্গ, উপস্থিত কুষ্ঠ রোগমুক্ত ব্যক্তিবর্গ, ভদ্র মহিলা মহোদয়গণ, উপস্থিত সুধীমণ্ডলী, আসসালামু আলাইকুম, শুভ সকাল। বাংলাদেশ জাতীয় কুষ্ঠ কার্যক্রম কর্তৃক দ্বিতীয়বার মতো আয়োজিত জাতীয় লেপ্রোসি সম্মেলন 2023-এ উপস্থিত সবাইকে আমি আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে, যার নেতৃত্বে আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছি, যিনি বাংলাদেশের মানুষকে আর্থসামাজিক উন্নয়নের জন্য জীবনকে উৎসর্গ করেছিলেন এবং এই অঞ্চলের অবহেলিত মানুষের জন্য একটি জনমুখী ও কল্যাণমূলক স্বাস্থ্য ব্যবস্থার ভিত রচনা করে দিয়ে গেছেন। আমি স্মরণ করছি মহান মুক্তিযুদ্ধে 30 লাখ শহীদ, 2 লাখ মা বোনকে। অত্যন্ত দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে আমি স্মরণ করি 15ই আগস্ট আমার মা, আমার ছোট 3 ভাই, আমার ছোট ভাইটি মাত্র 10 বছরের ছিল, আর কামাল জামাল দুজনেই মুক্তিযোদ্ধা। আমার একমাত্র চাচা কামাল জামালের নবপরিণীত বধূ সহ আমার পরিবারের প্রায় 18 জন সদস্যকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। আমি তাদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করি। আমার ছোট বোন আর আমি বিদেশে ছিলাম বলে বেঁচে গিয়েছিলাম, যার জন্য আজকে আমি এখানে উপস্থিত হতে পেরেছি। বাংলাদেশের মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য সারাটা জীবন আমার বাবা যে সংগ্রাম করেছিলেন এবং যে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আমরা স্বাধীন জাতি হিসেবে নিজেদেরকে গড়ে তুলতে পারছি, তার সেই স্বপ্ন পূরণই আমার একমাত্র লক্ষ্য। 21 বছর পর আমরা সরকার গঠন করি, জনগণের সেবা করার সুযোগ পাই আমার দল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ। আজ আমি তখন থেকে আমাদের প্রচেষ্টা এদেশের মানুষকে, বিশেষ করে তাদের স্বাস্থ্য সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে নেওয়া, যারা জাতির পিতাই শুরু করেছিলেন। কাজে আমি ধন্যবাদ জানাই বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কুষ্ঠ নির্মূল বিষয়ক গুডউইল অ্যাম্বাসেডর জনাব ইয়োহেই সাসাকাওয়াকে যে আপনি আমাদের দেশে এসেছেন এবং এই সম্মেলন আয়োজনে সার্বিক সহযোগিতা করেছেন, সেই সাথে আরও যারা সহযোগিতা করেছেন সকলকেই আমি আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। কারণ কুষ্ঠ রোগ নির্মূল এটা যে করা সম্ভব, এই সম্মেলনের মধ্যে দিয়ে আমাদের
যে জ্ঞান অভিজ্ঞতা আমরা সঞ্চয় করব এবং সেই ক্ষেত্রে আমরা যা যা কাজ করেছি সেগুলো আমরা আমাদের দেশ না বিশ্বব্যাপীও আমরা সেটা প্রচার করার সুযোগ পাচ্ছি। গত 2019 সালের 11 ডিসেম্বর প্রথম সম্মেলন হয়েছিল বাংলাদেশে, সেখানেও কিন্তু আমাদের বর্তমান অতিথি তিনি নিজে উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু আমরা প্রথমবার যখন সরকারে আসি তখন আমরা বেশ কিছু পদক্ষেপ নিই স্বাস্থ্য সেবার জন্য। আমাদের দেশে যাতে প্রাইভেট হাসপাতাল গড়ে ওঠে, আমরা প্রাইভেট হাসপাতালের সকল যন্ত্রপাতির উপর থেকে ট্যাক্স, ক্ষেত্র বিশেষে বিশেষ করে শিশুদের চিকিৎসার জন্য সব আমরা একেবারে শূন্য করে দিই, আর বাকি আমরা কমিয়ে দিই এবং বেসরকারি উদ্যোক্তা যাতে সৃষ্টি হয় তাদের উৎসাহিত করি এবং তাদের জন্য সব ধরনের সুযোগ সুবিধা আমরা করে দিই, যার জন্য আজকে সারা বাংলাদেশে প্রাইভেট হাসপাতাল গড়ে উঠেছে। আমাদের গৃহীত পদক্ষেপগুলি জাতির পিতা আমাদের যে পথ দেখিয়ে গেছেন, তিনি স্বাধীনতার পরপর একটা যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ গড়ে তুলছিলেন, যেখানে কোনো রিজার্ভ মানি ছিল না, কারেন্সি নোট ছিল না, সম্পূর্ণ যুদ্ধবিধ্বস্ত ধ্বংসস্তূপ। সেখানে দাঁড়িয়ে কিন্তু তিনি যখন কাজ করেন তখন সমগ্র ইউনিয়নগুলিতে 10 বেডের একটি করে হাসপাতাল নির্মাণ করে চিকিৎসা সেবা জনগণের দৌড়গড়ে পৌঁছে দেওয়ার পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। স্বাস্থ্য সেবাটাকে তিনি সব থেকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন। আমরা 96 সালে সরকারে এসে প্রথম বাংলাদেশে মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করি, আর সেই সাথে সাথে বিভিন্ন ধরনের রোগের চিকিৎসার জন্য দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার জন্য বিভিন্ন ইনস্টিটিউটগুলিও আমরা প্রতিষ্ঠা করার পদক্ষেপ নিয়ে এবং কার্যক্রম আমরা শুরু করি। আমাদের কমিউনিটি ক্লিনিক জাতির পিতার পদঙ্গ অনুসরণ করে আমরা তৈরি করেছি। কম বেশি 6000 জনগোষ্ঠীর জন্য একটি করে স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্র নির্মাণ করা, যেটা প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা। 96 থেকে 2001 পর্যন্ত আমরা সরকারে ছিলাম। আমরা 18,000 কমিউনিটি ক্লিনিক করব এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। প্রায় 10,000-এর মতো ক্লিনিক আমরা নির্মাণ করি এবং 4,000 আমরা চালু করি। 1 বছরের মধ্যে সেটা সাফল্য প্রায় 70% উপরে। মানুষের ভিতরে অনেক সাড়া পড়ে, কারণ বিনা পয়সায় সেখানে ওষুধ দেওয়া হয়। আমাদের দুর্ভাগ্য ছিল যে 2001 সালে অক্টোবর মাসে নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সরকারে আসতে পারেনি, তখন বিএনপি ক্ষমতায় আসে। প্রধানমন্ত্রী হন খালেদা জিয়া, সাথে সাথে কমিউনিটি ক্লিনিক বন্ধ করে দেয়, স্বাস্থ্য সেবা থেকে মানুষকে বঞ্চিত করে। এটাই হচ্ছে আমাদের দুর্ভাগ্য। যা হোক 2009 সালে সরকারে আমরা দ্বিতীয়বার আসি। আসার পর থেকে আবার আমরা মানুষের স্বাস্থ্য সেবার দিকে বিশেষভাবে নজর দিই, আর এর ফলে আজকে বাংলাদেশ, আপনারা জানেন যে এমডিজি পুরস্কার, সাউথ পুরস্কার, গাভি পুরস্কার, ভ্যাকসিন হিরো পুরস্কার, বিভিন্ন সম্মানজনক আন্তর্জাতিক পুরস্কার লাভ করেছে এই স্বাস্থ্য সেবা সফলভাবে বাস্তবায়ন করে। আমি ধন্যবাদ জানাই জাতিসংঘকে, জাতিসংঘ সকল সদস্য দেশ, তারা সকলে সম্মতিতেই কমিউনিটি ক্লিনিককে কমিউনিটি ভিত্তিক প্রাথমিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, সার্বজনীন স্বাস্থ্য পরিষেবা অর্জনের লক্ষ্যে একটি অংশগ্রহণমূলক এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক পদ্ধতি হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। কারণ এই চিন্তাটা সম্পূর্ণ আমার নিজস্ব ছিল, আমি নিজেই এটা লিখেছিলাম। তারপর আমাদের স্বাস্থ্য সচিব ছিলেন মোহাম্মদ আলী সাহেব, তার বাড়ি কিন্তু নরসিংদীতে। আমি তাকে দিয়ে বলি যে আমার এই ধরনের একটা ধারণা আছে, এটা কার্যকর করা যায় কি না সেটা একটু আপনি যারা বিশেষজ্ঞ তাদের নিয়ে যাচাই করে দেখবেন। প্রায় 6 মাসের উপরে তিনি এটা নিয়ে কাজ করেন। এরপর এটা নিয়ে আলোচনা হয়, তারপরে আমরা এই কমিউনিটি ক্লিনিকগুলি প্রতিষ্ঠা করেছিলাম। আমাদের প্রায় এখন যে প্রায় কমিউনিটি ক্লিনিকগুলির সাথে আমাদের যে জাতির পিতার হাতে গড়া
ইউনিয়ন পর্যায়ে স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র, সবগুলি থেকেই কিন্তু আমরা মানুষকে স্বাস্থ্যসেবা দিয়ে যাচ্ছি এবং বিনা পয়সায় ঔষধ দিয়ে যাচ্ছি। এবং সেখানে বিশেষ করে মা আর শিশুরা সেখানে সব থেকে বেশি লাভবান হচ্ছে, সব থেকে বেশি। কারণ আমাদের যে মেয়েরা অপেক্ষা করে থাকতে হতো কবে তারা চিকিৎসার জন্য কেউ তাদেরকে হাসপাতালে নিয়ে যাবে, এখন আর তার প্রয়োজন হয় না, নিজেরা হেঁটে চিকিৎসা সেবা নিতে পারে, সেই সুযোগটা আমরা সৃষ্টি করে দিয়েছি। এবং আমাদের কিছু পদক্ষেপের মধ্যে এখানে স্বাস্থ্যসেবা, পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র সব কিছুতেই আমরা বিনামূল্যে ঔষধ দিই, সেবা দিই। ইতিমধ্যে আমরা পোলিও নির্মূল করেছি, মা ও শিশু মৃত্যু হার আমরা হ্রাস করেছি, টিকাদানে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছি এবং আমাদের টিকাদান কর্মসূচি, পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম, জনস্বাস্থ্য কর্মসূচি সারা বিশ্বে কিন্তু প্রশংসিত হয়েছে। কোভিড-19 অনেক উন্নত দেশই তো হিমশিম খেয়েছে। আমরা যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়ার ফলে, তড়িৎ পদক্ষেপ নেওয়ার ফলে আমরা কোভিড-19 মোকাবেলায়, ব্যবস্থাপনায় এবং টিকাদান এবং এটা টেস্ট করা সব কিছু আমরা বিনা পয়সায় করে দিয়েছি এবং সেখানে আমরা যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করেছি। আমাদের সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি ইপিআই অর্জনের হার 98%। অভিষ্ট জনসংখ্যার 98% মানুষকে আমরা কোভিড ভ্যাকসিনেশনও সম্পন্ন করেছি। আমি এখানে একটি ঘটনা আপনাদের বলতে চাই যে আমি বাংলাদেশে আসার পর আমি ঠিক জানি না কেন আমার সাথে আমাদের আমি বিভিন্ন জায়গায় আমি যেখানেই থেকেছি বা অনুষ্ঠানে গিয়েছি, আমি দেখেছি অনেক ল্যাপ্রোসি রোগী তারা ওই মাটিতে গড়িয়ে গড়িয়ে একটা সুর করে করে তারা ভিক্ষা চাইতে আসতো এবং তারা আমার কাছে আসতো সবসময়, যে কোনো অকেশনে আমার কাছে আসতো। আমি তাদেরকে কখনো অবহেলা করিনি। আমরা তাদের আসলেই তাদের বসাতাম, তাদের খাদ্য দিতাম, তাদেরকে আমি নগদ টাকা দিয়েও সহযোগিতা করতাম এবং আমি তাদের কথা দিয়েছিলাম যে যদি আমি কখনো সরকারি যেতে পারি তাদের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা করব, আর সেই ব্যবস্থাটা আমি করেছি। কারণ এই প্রতিবন্ধী, তারা তো এক ধরনের প্রতিবন্ধিত্ব অর্জন করে এবং এই ল্যাপ্রোসি সম্পর্কে একটা বিরূপ ধারণা আছে। সেখানে সবাই মনে করতো যে এটা একটা ছোঁয়া আছে, তাদের কাছে কেউ যেতে চাইতো না। আমার মনে আছে আমি যখন নিজে যেতাম, তাদের সাথে কথা বলতাম, তাদের সাথে বসতাম, আমাকে অনেকে মানা করতো, আপনি যাচ্ছেন কেন? আমার কেন, তাতে কি হয়েছে? এটা তো আমি জানি এটা তো ছোঁয়া আছে রোগ না। কাজে সেভাবেই আমরা কিন্তু সেই ব্যবস্থাটি আমরা 1998 সালে কুষ্ঠ নির্মূলে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করি এবং যদিও এখনো আমাদের কিছু কিছু এলাকায় ভিত্তিক কুষ্ঠরোগী আছে, যেটা চিহ্নিত করা হয়েছে 3 থেকে 4 হাজার, আর প্রতি বছর কুষ্ঠরোগী শনাক্তকরণের দিক থেকেও বাংলাদেশ বিশ্বের 6ষ্ঠ দেশ। শনাক্তকৃত সকল রোগী বিনামূল্যে সকল উপজেলা হাসপাতাল থেকে বিনা পয়সা ওষুধ পাচ্ছে, চিকিৎসা পাচ্ছে, সেবা পাচ্ছে। সেই সেবাটা আমরা দিয়ে যাচ্ছি। আর কুষ্ঠ আক্রান্ত ব্যক্তিদের সেবা প্রদান করার লক্ষ্যে আমাদের একটি অপারেশনাল প্ল্যান চলমান আছে, যেখানে 3 থেকে 400 জনবল সহ বিভাগ কাজ করে। জেলা উপজেলা পর্যায়ে কুষ্ঠ আক্রান্ত ব্যক্তিদের সেবা প্রদান করা হচ্ছে। আমাদের কুষ্ঠ কার্যক্রমকে আরও বেশি শক্তিশালী করবার পদক্ষেপ আমরা নিয়েছি, যাতে নতুন রোগী শনাক্তকরণ ও কুষ্ঠরোগ প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থার প্রসার ঘটে। আমার কথা হচ্ছে প্রতিরোধ করাটাই সব থেকে বেশি প্রয়োজন, কী কারণে হচ্ছে এবং যেটা যাতে না হয় সেই দিকে আমাদের বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া উচিত। কুষ্ঠরোগ শূন্যে নামিয়ে আনার জন্য একটা ন্যাশনাল স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যান ফর লেপ্রোসি ইন বাংলাদেশ 2022 to 2030 এটা আমরা প্রণয়ন করেছি এবং এটা যথাযথভাবে বাস্তবায়নের পদক্ষেপ আমরা নিচ্ছি। এটাই সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ। এবং আমরা আরেকটা কাজ করেছি, আপনারা জানেন যে কুষ্ঠরোগীদের অচ্ছুত হিসেবে গণ্য করা হতো, যে কারণে ব্রিটিশ সরকার
এক সময় একটা আইন করেছিল, সেটা হচ্ছে দ্য লেপার্স অ্যাক্ট 1898। আমরা সেই আইনটি রহিত করেছি এবং সেই আইনটি আমরা বাতিল করেছি 24শে নভেম্বর 2011 সালে কুষ্ঠ আক্রান্ত ব্যক্তিদের বিপরীতে ব্রিটিশ সরকার করা এই আইন। কারণ এই আইনের জন্যই কিন্তু তাদেরকে সবসময় দূরে ঠেলে রাখা হতো, তাদেরকে বঞ্চিত করা হতো তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে। এখন আর কেউ তাদেরকে বঞ্চিত করতে পারবে না। পরিবার থেকে শুরু করে আশেপাশে যারা সকলেই তাদেরকে আর ওই ঘৃণার চোখে দেখবে না, তারা ঘৃণার চোখে দেখা, তাদের সহানুভূতি দরকার, তাদের পাশে থাকা দরকার, তাদের সেবা দরকার, তাদের মনোবল সৃষ্টি করা দরকার। আমি আশা করি সকলে সেটাই করবেন। ওই পুরনো ভ্রান্ত ধারণা যেটা একসময় ছিল, সেই ধারণা থেকে সকলকে বেরিয়ে আসতে হবে। আমি আনন্দিত এখন কিন্তু অনেকে বেরিয়ে এসেছে এবং বেরিয়ে আসতে হবে। আমি 2019 সালের প্রথম জাতীয় কুষ্ঠ সম্মেলনে বলেছিলাম কুষ্ঠ সম্পর্কিত পুরাতন বিশ্বাস ও কুসংস্কার পরিহার করতে হবে। আমি এখনও আবার সেই একই কথা বলে যাচ্ছি যে এই পুরনো ধ্যান ধারণায় আমাদের থাকলে চলবে না। আমরা ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তুলেছি, এখন আমরা স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তুলবার পদক্ষেপ নিয়েছি। স্মার্ট বাংলাদেশে তো আর এই ধরনের কুসংস্কার মনের ভিতরে থাকলে আমরা স্মার্ট হব কীভাবে? স্মার্ট হতে পারবো না। আর আমি বিশ্বাস করি যে আজকের এই সম্মেলনের মাধ্যমে 2030 সালে কুষ্ঠমুক্ত বাংলাদেশ ঘোষণার ক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যা চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করা সম্ভব হবে এবং অভিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে যথাযথ কর্মপরিকল্পনা পদক্ষেপ আমরা গ্রহণ করতে পারব। আমি সকল স্বাস্থ্যকর্মী, ডাক্তার সহ সরকারি বেসরকারি সকল বিভাগ সংস্থা এবং সেই সাথে সকল নাগরিককে কুষ্ঠ আক্রান্ত ব্যক্তিদের অবহেলা না করে তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল ও আরও যত্নবান হওয়ার আহ্বান জানাই। ছোটবেলা থেকে আমরা পড়েছি কানাকে কানা বলিও না, খোড়াকে খোড়া বলিও না। সেইভাবে আসলে এখন কিন্তু প্রতিবন্ধী বা অটিস্টিক তাদেরকে আর মানুষ অবহেলা করে না। একটা সময় আমাদের সে ছিল যেই ধরনের কারো সন্তান হলে পরে মায়ের উপর দোষারোপ করা হতো। আর সেই সাথে এমনও গেছে যে অনেকে জীবনটাই বিপর্যস্ত হয়ে গেছে, অনেক মাকে ডিভোর্স দেওয়া হয়েছে বা বাড়ি থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে সেই অসুস্থ সন্তান নিয়ে। আমরা কিন্তু এখন পদক্ষেপ নিয়েছি, কারণ যারা প্রতিবন্ধী বা যারা অটিস্টিক অথবা কুষ্ঠরোগী হোক, তারা তো আমাদেরই সন্তান, আমাদেরই দেশের মানুষ, তাদেরও সমান অধিকার আছে। এমনকি হিজড়া জনগোষ্ঠী, তাদেরকেও কিন্তু আমরা সাংবিধানিক স্বীকৃতি দিয়েছি এবং তারা আর কেন ওই চাঁদাবাজি করে ভিক্ষা করে খাবে? তাদের জন্য আমরা এখন বিনা পয়সা ঘর করে দিচ্ছি, কর্মসংস্থার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি এবং কেউ যদি এই ধরনের প্রতিবন্ধী কোনো মানে ব্যবসায়ী বা তাদের ইন্ডাস্ট্রি বা তাদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে তাদেরকে চাকরি দেয়, তার জন্য তারা করমুক্ত একটা রেয়াত পাবে, সেই ব্যবস্থাটাও আমরা করে দিয়েছি। এরা আমাদের সমাজের অংশ, আমাদের পরিবারের অংশ। একটা বাচ্চা সন্তান যদি এখন হিজড়া হয় বা প্রতিবন্ধী হয়, তাকে বাবা মা ফেলে দিতে পারে না, ফেলে দেওয়া উচিত না। আমরা কেন ফেলে দেব? তারা সম্পদেরও অংশীদার, এটা আমাদের ইসলাম ধর্মেও আছে। এই কথাটা সবাইকে মনে রাখতে হবে। কাজে সকলেরই অধিকার আছে যার যার নিজের পরিবারের থেকে, এবং তারা চিকিৎসা পাবে, তারা সব ধরনের সহযোগিতা পাবে। আমরা সেই চেষ্টাটা করে যাচ্ছি। আর কুষ্ঠরোগ তো চিকিৎসা করলে ভালো হয়ে যায় এবং সেটা আমরা দেখেছি যে 2000 সালে গাজীপুরে যখন আমি প্রথম তাদেরকে আশ্রয়ণ প্রকল্পের মাধ্যমে ঘর দিলাম, তাদের বিনা পয়সায় খাবার দেবার ব্যবস্থা করলাম এবং চিকিৎসার ব্যবস্থা করলাম। এই চিকিৎসা পাওয়ার পরেই তারা কিন্তু সুস্থ হয়ে গেল। এই সুস্থ হওয়ার পরে অনেকেরই চিন্তা, আমরা এখন সুস্থ, আমাদের কেউ ভিক্ষাও দেবে না, তো আমরা চলবো কীভাবে? তখন তাদেরকে ট্রেনিং দিয়ে তাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা আমি করে দিয়েছিলাম। তারা কিন্তু এখনও কাজ করে এবং তাদের ছেলেমেয়েরা পড়াশোনা করছে, অনেকে ভালো মানে বিভিন্ন উচ্চশিক্ষা লাভ করছে এবং উচ্চশিক্ষা লাভ করেও তারা কাজ পাচ্ছে। অন্তত সেইটুকু আমরা করতে পেরেছি। এভাবেই সকলকে এক্সটেন্ডের প্রায় 70টা পরিবারকে আমরা পুনর্বাসন করেছিলাম। আমি এটুকু বলবো যে কুষ্ঠরোগের জটিলতা বিষয়ে চিকিৎসার জন্য নির্মিত বিশেষায়িত সকল হাসপাতালগুলিকে আমরা ধীরে ধীরে আধুনিকায়ন করে দিচ্ছি। তবে এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি আমাদের অনেক ডাক্তার এখানে উপস্থিত আছেন। আমি আবারও বলবো, আমাদের মেডিকেল রিসার্চটা খুব বেশি দরকার। এই মেডিকেল সায়েন্সের উপর রিসার্চ করা দরকার। এইখানে কিন্তু একটু সবাই একটু কমই করেন।
আপনারা দয়া করে যদি এই মেডিকেল সায়েন্সের উপরে রিসার্চটা করেন তাহলে দেখবেন আমাদের দেশের জলবায়ুর সাথে সম্পর্কিত যত রকমের রোগ আছে সেগুলি সম্পর্কে কিন্তু আমরা খুব ভালো ধারণা এনে তাদের যথাযথ চিকিৎসার ব্যবস্থা আমরা করতে পারবো এবং সেই ধরনের ঔষধ বা যা যা দরকার আমরা তৈরি করতে পারবো সেই অনুরোধটা আমার থাকলো আমি এবং বিশেষ করে কুষ্ঠরোগীদের চিকিৎসা যারা করে যাচ্ছেন তাদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই এবং আরও যারা তাদেরকে কেউ আর ওই দূর দূর ছেঁচাই করবেন না এটা আমার অনুরোধ এফোর্টস টু জিরো লেপ্রোসি বাই 2030 এই অর্জনের লক্ষ্যে জাতীয় কুষ্ঠ কার্যক্রমকে আরও বেগবান করতে তহবিল বৃদ্ধি সহ সব ধরনের উদ্যোগ নিতে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি আহ্বান জানাচ্ছি তাছাড়া আমাদের দেশীয় ঔষধ কোম্পানিগুলি কারণ আমাদের দেশীয় ঔষধ কোম্পানিগুলি সারা বিশ্বে ঔষধ রপ্তানি করে এবং খুব উন্নত মানের ঔষধ আমরা উৎপাদন করি কাজেই সেই আমি তাদেরকে অনুরোধ করব এই যে কুষ্ঠ রোগের জন্য যে ঔষধ সেইগুলি যেন তারা উৎপাদন করেন তাতে আমরা অন্তত তাদের কাছ থেকে বিনামূল্যে বা স্বল্প মূল্যে এই ঔষধ কুষ্ঠরোগীদের যাতে আমরা দিতে পারি সেই ব্যবস্থা আমরা করব যাই হোক আমি এটুকু আর বেশি সময় আমি নিতে চাই না আমার আরও অনেকগুলি প্রোগ্রাম আছে এখনই আমার ছুটতে হবে কাজে আমি আপনাদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই এই অনুষ্ঠানটা আয়োজন করার জন্য যারা সংশ্লিষ্ট আমাদের তাদের সবাইকে আমার ধন্যবাদ আসুন আমরা সবাই অবহেলা দিয়ে নয় ঘৃণা দিয়ে নয় ভালোবাসা দিয়ে আন্তরিকতা দেখিয়ে তাদের পাশে থেকে এই কুষ্ঠরোগীদের সেবা করে তাদেরকে আমরা সুস্থ করে তুলি তারা আমাদেরই আপনজন পরিশেষে 2030 সালের মধ্যে বাংলাদেশ হতে কুষ্ঠরোগ নির্মূলে আমার সরকার দৃঢ় অঙ্গীকার করছে এবং এই মহৎ আয়োজনের সকলকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি সবাইকে ধন্যবাদ জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ জয় জয় আন্তরিক ধন্যবাদ ও অশেষ কৃতজ্ঞতা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনার দিক নির্দেশনামূলক মহামূল্যবান বক্তব্যের জন্য Sincerest thanks, eternal gratitude, Honorable Prime Minister, for your inspiring speech and invaluable guidance. Ladies and gentlemen, that brings us to the end of the inaugural session of the Second National Leprosy Conference 2023. Thank you very much indeed, Honorable Prime Minister. Thank you all. With kind permission of the Honorable Prime Minister, we have come to the end of the inaugural session.